ঠিক আছে, don't get into too much of things because this is very unpredictable field. You never know when people ask you what to do. So from your side you have to be mentally always prepared. There will be always a worst situation. You can't find a good situation in life. You have to come out from the worst situation and make it good. That's your target. You will never ever get any kind of smooth butter amul butter situation. You will never ever get. ठीक है, that's the reality of designers, artists. So you have to be ready with these challenges. ঠিক আছে, so first যেটা আমি স্টাডি করলাম, I have opened your Behance profile. আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বল বিতান, why to do freelancing? Like all of a sudden why you have thought or why you have chosen this field to be a freelance artist? সো বেসিক্যালি স্যার এই মুহূর্তে তো বলে এই মুহূর্তে তো আমি আর কিছু পাচ্ছিলাম না, এটাই পেয়েছি, ঢুকে গেছি। না, নট লাইক দ্যাট অ্যাকচুয়ালি, মানে প্রথম থেকে একটা ছিল যে একটুখানি তো ঘরে সাপোর্ট করতেই হবে। এন্ড আনাদার থিং ইজ দ্যাট আমি বেসিক্যালি মার্কেটটা কি চাইছে, ট্রেন্ডস কি চাইছে, আমি সেটা ইন পার্সন বুঝতে পারছি না। হয়তো আমি ইনস্টাগ্রাম নেটজেন থেকে দেখে হয়তো অনেক কিছু বুঝতে পারছি, but in the sense what the industry needs, really wants, very needs, true, I don't know that. very true, very true. তো আমি ওই জন্য ইন্টার্নশিপ গুলো করার চেষ্টা করছিলাম, বাট having a lot trouble with this internship. Half of the internships are not giving me the project I want to do, and মানে কি বলবো, কপিরাইটিং করাচ্ছে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। মানে তুই যে জায়গাটা কাজ করতে চাইছিস সেই জায়গাটা তুই কাজ করতে পারছিস না, তাই তো? মিন্স ইটস নট ইন ইয়োর এরিয়া।